The book of Jeremiah, chapter 23. Woe be unto pastors that destroys and scatter the sheep of my pasture, saith the Lord. Therefore, thus saith the Lord God of Israel against the pastors that feed my people, ye have scattered my flock and driven them away. I have not visited them. Behold, I will visit upon you the evil of your doings, saith the Lord. And I will gather the remnant of my flock out of all countries, whither I have driven them, and I will bring them again to their folds. And they shall be fruitful and increase. And I will set up shepherds over them, which shall feed them, and they shall fear no more, nor be dismayed. Neither shall they be lacking, saith the Lord. Behold, the days come, saith the Lord, that I will raise unto David a righteous branch, and a king shall reign and prosper, and shall execute judgment and justice in the earth. In his days shall be saved, and Israel shall dwell safely. And this is his name whereby he shall be called, the Lord our righteousness. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that they shall no more say, the Lord liveth, which brought up the children of Israel out of the land of Egypt. But the Lord liveth, which brought up, and which led the seed of the house of Israel out of the north country, and from all the countries whither I had driven them, and they shall dwell in their own land. Unworthy prophet and priest, my heart within me is broken because of the prophet. All my bones shake. I am like a drunken man, and like a man whom wine hath overcome because of the Lord, and because of the word of his holiness. For the land is full of our daughters. For because of swearing, the land mourneth. The pleasant places of the wilderness are dried up, and their course is evil. And their force is not right, for both prophet and priest are profane. Yea, in my house have I found their wickedness, saith the Lord. Wherefore, their way shall be unto them as slippery ways in the darkness. They shall be driven on and fall therein. For I will bring evil upon them, even the year of their visitation, saith the Lord. And I have seen folly in the prophet of Samaria. They prophesied in Baal and caused my people Israel to err. I have seen also in the prophet of Jerusalem and horrible things. They commit adultery and walk in lies. They strengthen also the lands of evildoers, that none doth return from his wickedness. They are all of them unto me as Sodom, and the inhabitant thereof as Gomorrah. Therefore, thus saith the Lord of hosts, concerning the prophet, behold, I will feed them with warm wood, and make them drink the water of gall. For from the prophet of Jerusalem is profaneness gone forth into all the land. Thus saith the Lord of hosts, hearken not unto the words of the prophet that prophesy unto you. They make you vain. They speak visions of their own heart, and not out of their mouth of the Lord. They say, still unto them that despise me, the Lord has said, ye shall have peace. And they say unto everyone that walketh after the imagination of his own heart, no evil shall come upon you. For who hath stood in the counsel of the Lord, and hath perceived and heard his word? Who hath marked his word and heard it? Behold, a wild wind of the Lord is gone forth in fury, even a grievous wild wind. It shall fall grievously upon the head of the wicked. The anger of the Lord shall not return unto he are persecuted, until he have performed the thought of his heart. In the latter days, ye shall consider it perfectly. I have not sent this prophet, yet they ran,
I have not spoken to them, yet they prophesied. But if they have stood in my counsel and had caused my people to hear my words, then they would have returned them from their evil way and from the evil of their doings. I am a God at hand, saith the Lord, and not a God afar off. Can any hide himself in a secret place that we shall not see him, saith the Lord? Do not I fill heaven and earth, saith the Lord? I have heard what a prophecy, that prophecy lies in my name, saying, I have dreamt, I have dreamt. How long shall this be in the heart of the prophet that prophesied lies? Yea, they are prophet of the deceit of their own heart, which think to cause my people to forget my name by their dreams, which they tell every man to his neighbor. As their fathers have forgotten my name for Baal, the prophet that had a dream, let him tell a dream. And he that had my word, let him speak my word faithfully. What is the shaft to the wheat, saith the Lord? Is not my word like as a fire, saith the Lord, and like a hammer that breaketh the rock into pieces? Therefore, behold, I'm against the prophets, saith the Lord, that steal my words, every one from his neighbor. Behold, I'm against the prophet, saith the Lord, that use their tongue and say. He said, behold, I'm against them that prophesy false dreams, saith the Lord, and do tell them and cause my people to hear by their lies and by their likeness. Yet I send them not, nor commanded them. Therefore, they shall not profit these people at all, saith the Lord. And when these people, or the prophet, or a priest, shall ask thee, saying, what is the burden of the law? Thou shalt then say unto them, what burden? I will even forsake you, saith the Lord. And as for the prophet, and the priest, and the people, that shall say, the burden of the law, I will even punish that man and his house. Thus shall ye say, every one to his neighbor, and every one to his brother, what are the Lord answer? And what are the Lord spoken? And the burden of the law shall ye mention no more. For every man's war shall be his body. For ye have perverted the words of the living God, of the Lord of hosts, our God. Thus said, thou say to the prophet, what are the Lord answered thee? What are the Lord spoken? But since ye say the burden of the Lord, therefore, thus said the Lord. Because ye say these words, the burden of the Lord, and I have sent you unto you, saying, ye shall not say the burden of the Lord. Therefore, behold, I will utterly forget you, and I will forsake you, and the city that I gave you, and your fathers, and cast you out of my presence. And I will bring an everlasting reproach upon you, and a perpetual shame, which shall not be forgotten. The book of Jeremiah, chapter 23, Pidgin English. It go bad well for those leaders who are supposed to carry for my people just as shepherd they carry for his sheep. But they not do am. Instead, they destroy and scatter my people. This now waiting the oga where be Israel God talk about the rulers we're supposed to carry for him people. Because una not carry for my people and una scatter and drive them come out. I go punish una for the wicked things what una do. I go gather my people where remain from the country where I scatter them put. Come bring them. Come back to their land. Then go get many children, come prosper for everything. And for every side, I go choose rulers
wey go carry for them. My people no go fear at all, and I no go punish them again. Me wey be God don talk. God say, the time dey come wey I go choose better king from among David children. He go rule the land with wisdom, come do wetin they are correct and good. When he become king, Judah people go dey safe and Israel people go stay for peace. Then go call am. Now God be our righteousness. God say, the time dey come when people no go use my name take swear say you be God wey dey alive, wey dey take Israel people comot from Egypt. Instead, dem go say you be the God wey dey alive, wey bring Israel people come back from the land for north and for the other countries where you scatter them go. For that time, dem go dey their own land. Lie prophet. This na wetin God talk about lie prophet. Dem don break my heart and all my body dey shake. I be like person wey don drink wine well because of the way dem dey treat me and my holy word. Na people wey no dey faithful full the land and dem dey alive, wicked life, come dey use their power anyhow. The people dem dey mourn and all the green leaf don dry because God don curse their land. God say, the prophet and priest no know me. I catch them, dey do wicked things for my temple. So, the road wey dem dey pass go dark and go dey draw. I go make them kick stone fall. I go bring wahala come meet them, and the time to punish them don near. Don near me, wey be God don talk. God say, I dey see the sins wey Samaria prophet dey commit. Dem dey prophesy with bad name, come lead my people comot from the truth. But I see say na Jerusalem prophet own worse pass. Dem dey sleep with who dem no marry. They lie, they encourage people to do bad things so that they no go stop to live their wicked life to me. All of them bad and wicked like Sodom and Gomorrah people. So this now waiting me wey be God dey talk about Jerusalem prophet. I go give them bitter food chop, come give them water wey dem poison drink because dem don spread sin for the whole land. God wey dey mighty still tell Jerusalem people, make una no lis ten to wetin those lie prophet dey talk una. Na yeye hope dem dey give una, no be wetin I tell them. Dem dey tell una, but na wetin dem think. And like dem dey talk, people wey no gree lis ten to wetin God talk, dem dey tell dem say everything go well with una. And dem dey tell stubborn people say bad things no go happen to una at all. So I say, nobody among these prophets know wetin God dey think for secret. No one don ever hear or understand the message or lis ten to wetin he talk. But just look, God vaccination go come like heavy breeze and it go blow wicked people head comot. E no go end until he don do everything wey he plan to do. The time dey come when the people go understand all these things well. God say, I no send all these prophets, but dem dey rush go talk their own message. I no tell them anything, but dem still dey prophesy. Anyhow, I wish them know wetin I dey think for my mind. Then dem for fit preach my message give my people so that dem go stop the kind life wey dem dey live and the bad things wey dem dey do. Abi una think say I be God wey dem tie put for one place? No, I dey everywhere. E no get where person go hide put make I no for see am. You no know say I dey everywhere, for the heavens and the earth. I know everything wey those prophets talk. Then they lie with my name, say I talk to them through dreams. How long it go take for those prophets to stop to dey deceive my people with their lie word? Then think say the dream wey dem dey talk so go make my people forget me, just as their grandpapa forget me, come dey follow Baal.
make the prophet wey dream talk only wetin he dream, and make the prophet wey hear my message talk the truth. Nobody fit use tree kanda compare the main tree. My message be like fire and a hammer wey dey break rock into pieces. I hate all those prophets wey dey listen to other prophet words come tell my people say na me talk am. I still dey against those prophets wey dey talk their own word come say na me tell them. Make una listen to wetin me wey be God talk. I hate those prophets wey dey talk their lie dreams come lead my people comot from their truth. I no send them and they no dey help my people at all. Me wey be God don talk. God tell me, Jeremiah, if anybody among my people or prophet or priest ask you wetin God talk, make you tell them say, una dey disturb God and he go destroy una. I go punish anybody prophet or priest wey say God message na wahala. I go punish the person and all his family. So me, Jeremiah, dey tell una say, make una dey ask una friend or relation which answer God and wetin God talk. So make una no see God message na wahala, because if anybody talk like that, then the message go be wahala to am. The people don change their God. The Almighty God wey dey alive, they don change the word. So Jeremiah asked the prophet, which answer give una or wetin God talk? But if they no obey my commandment, come say God message na wahala, then you go tell them say God go throw una far from am, both una and the town wey he give una and una grandpapa. I go disgrace them forever and they no go forget am. Il libro de Jeremiah, capitolo 23. Qua pastore del mio popolo, dici il Signore, che distruggono e dispandono il mio gregge. A proposito di questi pastori che dovrebbero prendere cura del suo gregge. Il Signore Dio di Israele dice, voi avete rovinato e disperso il mio gregge e non ve ne siete occupati. Ebbene io mi occuperò della vostra cattiva amministrazione. Radunerò stesso quelle che resta delle mie pecore da tutta la regione le avevo disperse, la farò ritornare, i loro pascoli saranno fecondi, aumenteranno del numero. Manderò ad esse pastore che avranno cura le loro cose, non dovranno più temere né spaventarsi. Non è magari nemmeno una all'appello. Questo dice il Signore. Verranno giorni nei quali io farò sorgere il gemoglio di Davide, ansio discendente legittimo, dice il Signore. Questo governerà con saggezza e attuerà il diritto e la giustizia nei paesi. Durante il suo regno, il popolo di Giuda sarà liberato e quello di Israele vivrà tranquillo, chiameranno il con questo nome. Signore nostra salvezza, il Signore dice, sta per venire il momento in cui la gente non dirà più, giuro per la vita del Signore che ha fatto uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Invece diranno, giuro per la vita del Signore che ha fatto uscire i discendenti di Israele dalla terra del nord, da tutte le regioni
dove li aveva dispersi, perché vivessero nella loro patria. Contro i profeti vi si spesa il suo nel petto, mi sento tutto tremare, mi sembrare di essere braccio stordito da troppo vino. È stato a casa del Signore della sue parole sante. Il paese è pieno di gente adultera. Si precipitano tutte verso il male e pigiano la loro fosa in modo iniquo. Perciò il Signore ha maledetto questa terra e ha rinfata di lutto, ha discercato tutti i suoi pascoli. Il Signore dice, anche i profeti e i sacerdoti sono diventati empi, li ho soppressi e commettere il male perfino dentro il mio tempo. Perciò le farò camminare su una strada, strodissi l'uovo, brancioleranno nel bio, si udranno e cadranno e tare. Questa è la sicura che manderò sulle di loro quando li punerò. Lo dico io, il Signore. A Samaria avevo visto che i profeti si comportavano da stupidi e si parlavano in nome di Baal e allontanavano da me il mio popolo, Israele. A Gerusalemme vedo che i profeti compiono addirittura azioni orribili. Commettono adulterio e vivono di menzioni, incoraggiano a fare il male e così sono smiti di compartirsi in modo pavviso. Pame, i profeti e gli abitanti di Gerusalemme si sono resi sciopervoli con gli abitanti di Sodoma e Gomorra. Perciò questa è la sentenza che il Signore dell'universo pronunciò contro i profeti. Li costringerò a mangiare e a mare e a bere acqua avvelenata, perché i profeti di Gerusalemme hanno contaminato tutta la mia terra. Così dice il Signore dell'universo: non date retta a quel che vi dicono questi profeti. Parlano, ma vi riempiono la testa di illusioni vane. Le visioni che vi descrivono sono frutto della loro immaginazione. Non provveggono da me. Essi ripentono con insistenza a quella che mi disprezzano. Vi andrà tutto bene, lo garantisci il Signore. A tutti quelli che insistono a fare di testa propria, essi assuciranno. Non vi accadrà niente di male. Non sono del loro accosciato i mere prudenti, non siano avvisto o si tento le mie decisioni. Nessuno è stato attento alla mia parola e vi ha ubbidito. Ed ora il furore del Signore si scatena come una tempesta, come un uragano travolgente si abbatte sulla testa dei malvagi. L'indignazione del Signore non si calmerà finché egli non avrà portato a termine quello che avevo deciso di fare. Alla fine dei giorni anche voi comprenderete tutto chiaramente. Il Signore dice:
L'uno m'ha dato questo profeti, e tuttavia essi vanno di cosa. Io non ho rivolto loro la mia parola, eppure essi parlano a nome mio. Se avessero conosciuto i miei progetti, avrebbero riflettuto le mie parole, avrebbero esortato il mio popolo a non comportarsi più in modo perverso, a non compiere azioni malvagie. Il Signore domanda: credete che io sia Dio solo da vincere e che non lo sia anche da lontano? Anche se una caccia deve nascondersi nei luoghi più segreti, credete che io non possa venderlo? Non sapete che io sono presente ovunque, in cielo e sulla terra? Lo dico io, il Signore. Ho sentito quello che dicono i profeti quando pretendono di parlare in nome mio, annunziano menzogne. Essi dicono: ho avuto un sogno, ho avuto una visione. Per quanto tempo andrà avanti così? Che cosa hanno in mente questi profeti quando annunziano cose false? Quando ricordano le fantasie che si sono inventate, si raccontano i sogni e cose credono di convincere il mio popolo a dimenticarsi di me, come hanno fatto i loro antenati quando si sono dimenticati di me per rivolgersi a Baal. Se un profeta fa un sogno, lo racconti come tale. Invece, il profeta che ha avuto il mio messaggio lo proclami con fedeltà. Non confidete la pale con il grano, lo dico io, Signore. La mia parola è come il fuoco, è come un martello che fruttoma la roccia. Lo dico io, il Signore. Perciò io mi metto contro i profeti che rubano gli altro le parole e le annunziano come mia. Lo dico io, il Signore. Mi metto contro questi profeti che parlano e pretendono di rispondere alla gente a mio nome. Lo dico io, il Signore. Mi metto contro quelli che scambiano soli fantaziosi per protezione. Lo dico io. Il Signore e il loro roccante sono menzogne e invenzioni che allontano da me il mio popolo. Ma io non li inviti, non ho dato nozione den. Essi non daranno nozione aiuto a questo popolo. Ve lo assicuro io Signore. Il Signore dice, Geremia, quando la gente o profeta o sacerdote de chiederanno quelle lì messaggio del Signore, quale peso si impone? Tu rispondere loro, siete voi un peso per il Signore e lì si sprazerà di voi. Lo dice il Signore, se una profeta o sacerdote o qualche altro dirà ancora. Perciò del Signore, io pinerò lì, io la sua famiglia,
parlando tra di voi, usate piuttosto questa frase. Che cosa ha risposto il Signore? Che cosa ha annunziato il Signore? Smettitela di parlare di peso del Signore, altrimenti queste frasi diventeranno un vero peso per chi la dice. Infatti voi avete interpretato a rovescio le parole di Dio viventi. Signore dell'universo e Dio da Israele, a profeti domanderete che cosa ha riposto il Signore, che cosa ha annunziato il Signore. Se invece continuerete a parlare di peso del Signore contro la mia volontà, vi assicuro che vi prenderò e vi getterò lontano come un peso insportibile. Voi e la vostra città, anche se io stesso li avevo data i vostri antenati e a voi. Vi coprirò per sempre di infamia e vergogna e non venì. Dimenticherete più.